touched science, my passion. You know, I almost lost a course in opposing the lecture. Being a Buddha about the issue of fetuses, when life actually forms. And as he has underlined, it is going to remain a contentious issue. Reason being, the problems of the world, especially in disease, keep increasing. And therefore, we as scientists are struggling to make pure cells that can help in disease control. And therefore, that brings in the issue of stem culture. We can only get stem cells from zygotes. We can only harvest them from there, make novel cancer treatment, and many other things from there. And therefore, we ask, is this 8, because life in science can be talked over as maybe 8 days when cells have started to divide. Because between day 1 of a sperm meeting an egg, we just get across some reactions and many other things. But on day 8 at least, you are having some many cells dividing from the 2 that mate. Then they will say maybe life is forming. Maybe. But the other school of thought is that, especially when it does in stem culture research, are really these 8 cells up to when the baby is formed, can we call them human beings? Is a very contentious issue. Actually, when Obama passed a law on stem culture, all the churches in America almost caught fire to get it. But you see, science is also lethal. Is also lethal because when we are aggressive in finding treatments and solutions to human problems, sometimes you get problems out of chaos. And that's where I can stop. But a cell is life. Yeah, it's the smallest unit of life is a cell. Let me also say this, that as Christians we also have to be very sober. We are living in a world where sin has placed disease upon us. And the miracle power of Jesus, of course, is around, but also God has given us the miracle of medicine. Let's go back to the issue, for instance, of barrenness. A very contentious issue. And the issue of barrenness is very divisive because in many churches, of course, apart from ITs, those making noise are usually those with children always are on one side and intolerant to any suggestion of remedy aside from prayer. But those without the children are being pressed, especially in an African context where a barren woman is next to a curse and probably not. And it's a very difficult situation. So in one of our classes, we had the situation, for instance, as one of the options of surrogate mothering. And it was a very contentious discussion. Is surrogate mothering biblical? Do you know what surrogate mothering is? Yeah, in the sense that my wife can't bear a child, but Mr. Mwongi here, Jonathan and his wife, don't say no, we are all members of the same church. This is our pastor. Let my wife carry a child for Pastor Kasuma and his wife. And some, no, that can't happen. But isn't that the essence of love that the Bible preaches? Isn't that the essence of love? That love your neighbor as you love yourself. Since we want a child, let us love the pastor and his wife. And isn't that love? How come you can donate blood but can't donate a womb? But while while the discussion was going on and it had become so volatile, we went to the Bible and found out that the first surrogate mother was in the Bible, Mary. The first surrogate mother on this planet was Mary.
Because God could not have a womb in heaven. He needed a surrogate mother. And Mary was the surrogate mother. The question is, does the church see that? Does the church see that? So as we discuss issues to do with science and religion, I think Pastor White, we should do a little more of that in the issues to do with ethics. I think we haven't had discussions on ethics, but we will. Is it ethical, for instance, for a Christian couple to lend a womb to another Christian couple whose marriage is struggling because there is no child? Does the Bible or does the Christianity that we have get us to that level? I like that. It should, but can it? Can the two of you agree to do that for us? Of course, we know that there are faiths where you cannot even donate blood. So I think we could widen these discussions of science and religion, because as we do, our understanding of God will grow to the level where, as a fellowship, we can take our Christian decisions to a level higher than everywhere else. Well, the world may not understand what we're doing, but our Christianity might mature to the level where we can do those sorts of things. I would like to see somebody very willing to donate a kidney at ITs. Amen? Yeah, where that's not a problem. Or donate a womb, for example. We've had that discussion with my wife, and I think at some point we had reached the level where we were willing to donate if there was a need. Unfortunately, you never know, you might be the one in need. In case the need arises, come and see us. Thank you, Pastor Samson. Linda, you are answered, right? Okay, are you answered? Yes, sir. Okay. If you answer, that is very okay. Tom, God has sorted it out, eh? God has sorted it out. There are some beings in his mind. I don't know whether there are some fetuses in his mind too. No, my argument is there are no fetuses in his mind. Fetuses are practical, they are here. Following it. What? They are here, they are practical, they are not in his mind. So when they get here, they are no longer in his mind. So I think God has the prerogative to save those who are in his mind. But once you get on planet Earth here, there are some technicalities. For instance, what happens to the pregnant women in the floods? They die. And the children in the womb They also also die. die. Where did those children go? I don't have the answer. See, you don't have the answer. Sodom and Gomorrah. See, Sodom and Gomorrah. Where did these kids go? That's why I was raising a question. When is a person a human being? See, it's very important. Then you raise issues that I was planning to raise also later on. Natondebwa mu kibi n'okwonona bwe yankolera. Omuntu yayonooneka morally. You see, the question of fetuses and kids in the womb, it has got two schools that are arguing. There is this moralistic view, ab'empisa, bakola argument nga balina bwe balwanyisa. Tulina okulesa ensinga bakazi kukola abortion. Do you get the point? Bakitandikirawo nti muntu era bw'olugyamu obeera osse muntu. The moralistic view.
But we have a God who is killing figuratively. Atapima na kupima. N'ataletera abantu mbuto ng'alina pulani gy'agenda kuzikiriza ensi. Naye n'abokya nga balina embuto zaabwe. Ekyo kinyweze ndeeta ekirala. Kinyweze ndeeta ekirala. Mu lubereberye essula ndowooza 30 oba 40 mulimu ekivubuka eky'effujjo. Katonda kye yatta. Ekyagaana okuzaalira muganda wa. Bakigamba nti nga muganda obwafudde nga tazadde ba. Kati bwe yingira yeeri ng'ennono bw'egamba. And there is no line separating between ennono and religion. Ng'eddiini bw'ekola ki? Bw'egamba. Yingira omukyalo oyo ozaalire muganda wo abaana. Bwe kyayingira munda, Bayibuli egamba nti n'agafuka ebweru bwetyo nga bwe nkyogera Uganda yakyogera. Katonda n'amutta. N'anyiiga. N'anyiiga. Yafuka ki ebweru? Yafukayo baana, yafukayo mazzi. Kirinaako ansa. Olaba kyeni mu kugamba? Kira kyeni mu kugamba. Lwaki sayansi nkulu byetwogera bino byonna byonna? Kubanga sayansi engeri ennyonnyola engeri ekibi kyetwogerako mu theory ekyaffectinga omuntu. Isu y'abaana egenda komawo mu Ezekiel nga babuuza nti tulina omwana ono maama we mukyala. Omwana ono alinga maama we. Kati fetus eringa agirina. Ze kiraga nti nedda obutali butuukirivu omuntu bunaabeeranga ku ki? Ku ye. Kati omuntu abeera ddi omuntu? Okiwulira? What will happen to these fetuses? What will happen to the animals? The animals now? Yes, what will happen to the animals? Is a fetus equal to an animal? Or is a fetus equal to a liver? Or a kidney? No. A kidney is a part of your being. Part of me. If I sell my kidney, is it Christian? To save what? To solve my problems. Or to get money. Solve my problems. I sell one of my kidneys. Also, I think I wouldn't do it on the Christian. It is business. Transaction. Oteka cheni mukubuza. Oteka cheni mukubuza. I want you guys to follow me. Yara ku break down Samson cyabagani. Bwenjitunda ndi nkoze ekibingo mu Kristo. Mu Kristo yanditunze kidini ye. Nga talimu kutunda butunzi talimu kwagala mwaji kuzabe mulamu nenga akunda bulungi afunensi kikola kubategenya ola kitugamba olina yakituna nabo iPhone mtani akunda kili nabo byagala olumwa iPhone yakyali omani bakimuseka kubanga muli mukudda mu kintu Museum actually. By now, Museum. Olo Museum. Kubanga mulabye. Nga tekikoleka. Simutakoleka tekiriyo. Si kituufu. Oteka kirigeza kugamba. Si kyabulijjo. Oteka kirigeza kugamba. Si kyabulijjo. Ate enviiri okuzikola ki? Kuzisalako ndozi. Nga z'abantu ennyini. Bamuyita bu human. Ne braids. Njagala enviiri zennyini. N'ozitunda. Fine. Naye ndowooza enviiri zitundika. Osalako omusazi oti naye tebakusosongolayo. Otegereza ekikugamba.
wakiri otundeka enviiri ogule iPhone nekidimi kakati kyetugezaako kugamba kiki enjawulo wakati wa kidini n'enviiri eruda jagigugoliza kyetugezaako kugamba kiki in the context of salvation as far as the present revelation is concerned fetuses tezigwa mu equation ya revelation yeffe abitugeera kubanga yesu yafiirira abantu otegerekyegamba yafiirira abantu teyafiirira fetus lwaki kino kyemfasayizinga musasira Yesu yali wa myezi emeka mu lubuto lwa Mariyamu Yokaana lwabuuka mu lubuto lwa Elizabeth balyoke bazanye we abaana balamusaganye naawe enfumo gibasi how old was Jesus olubuto lwa Mariyamu lwali lwa myezi emeka naawe enfumo gibasi kangweddemu mukazi bw'abeera olubuto bagamba nti omwana kati atambula mu lubuto omuyudaaya ayagala okugamba nti Yokaana yalondebwa okwaniriza Yesu kati agenda kugamba nti embuto bwe zisisinkanye olw'okubanga omu yali agenda kwaniriza nebwokomaawo mbadde wayiga tonnantawanga mwemugale muntawanga ekintu kyangu nnyo ntawa Katonda yafiirira abantu ab'oluganda as far as the present revelation is concerned. Abalina ability ekkiriza abo bagenda kulokolebwa bwe batyo. Ekya fetus esoma kinadde mbuza ekibuzo ky'omuntu ekyo kikulu nnyo okutegeera ekya fetus kiri ki era kifaanana nakumanya nga tonnaba kutondebwa abantu bali mu bwongo bwa Katonda mubaveeko tuli ffenna era nze sikkiriza nti azze mu lubuto lw'omuntu aba akyali mu bwongo bwa Katonda abanga ekigambo kigamba nti nga tonnaba ize nti so kati bujja ng'omukulu munnasayansi bwatunyonyodde nti ku nnaku 8 obulamu bubeera butandise kyokka ate n'esseeru yennyininyini emu naye yennyininyini buki bulamu kyembadde nkugamba nti lwaki omuntu atunda kidini n'agula iPhone yagula 6 yagula 4 bali muwadde 6 wakiriko otegere kye tuli mu kugamba so I think basically that is the thing. It means in the communication way. Linda, the which was your dedication? Dedication. What you are in there, but she double what this year. Bebaka balokuva mu mukolo bagukolako ne mugerwa abantu basatu naye kampulire ebyaliwo okuddamu ekibuuzo kyo tuli ffenna mugerwa yajja naliwo n'amaaso kano olaba mugerwa yajja musajja musumba aliko amafuta yajja n'akwata omwana bwati n'afukamira naga abazadde bono bali wale bajjaga kufukamira ono bwe bafukamira wulira essaawa Mukama tusabira omwana ono omukuume omuwa obulamu obulungi ono mwana wo wewamuwa bano tebamuzaala muzaazi nga tobamuwadde so mukuume mwana wo webale nnyo olw'omwana ono obulamu bwe buli kimu tukikukwasiza nagenda ku mwana yoga erinnya ly'omwana aba yakamala omusumba w'ekkanisa bwe yasangawo n'amuleetera ebbaluwa aga musumba foomu yino kati jjuzaamu ebya dedication musumba n'agamba musumba yagamba musumba kati omusumba n'agamba ki omusumba yabadde awo ng'omwana n'agamba omusumba twala ebifoomu byo tetulina bye tujjuza wano tumaze okugamba Katonda
mwana amuteeke naye lero njate wakya musumba mwana namuzayi omwana yali dedicated teyali nedda yasabirwa kyo gwamma kuddamu bano si bananyini kibuuzo yali dedicated teyali yali dedicated kyo omwana bw'anaakula addemu abatizibwe taddamu kubanga akkiriza n'abatizibwe alirokolera tonnaba kuddamu ebitwe tuddemu mpolampola muleka buuze lwaki teyatuddamu nagaye modern answers buuzo omwana bwaba amudedicating Katonda yamwe kikiwedde like any other person ozemwegendereza obuzemuzi omwana ono property ya Katonda like any other person yes kati tukyalina gundi debate nkuseeko mabega oli ekyogambye nti abali dedicated n'abatali bonna property ya Katonda otya fine kakati nze ekibuuzo kyange kiri aha baba nga bonna property lwaki ate okudedicatingira Katonda ekiki kyamanyi nti kiki ate kakati oba obujjukiza kati bamudedicatinga oba nedda fe kyetukola kyebayita dedication kyakolebwa netumanya nti bamudedicati naye why are we dedicating to God something that is ebintu bibiri kakuddemu maamu kwebyo okulagerako bibiri ekisooka waliwo omukazi yali mugumba n'azaala omulamuzi kuli fenna kale omulamuzi yali muyayi ngera mumanyi basamusoni basamusoni bali oba bano basamusoni we're talking about Samson right mutabani wange nyange mutagenda kusala omanyi nwanagana yokusala omwana agasala kandi asero tagasa lwaki yagala asale mutulwana ne mutabani osala ngiro mwana agana batwala musaluni nga tulwana era bamala omusa ataddamu kumbuuza tutudde mu kyaki ng'enviri zezizo wani tulina ekizibu ky'enviri ezaffe tebazisanyire tusala zezingazinga ziti ng'enviri zezizo bwezinegativaiwagana eddala osala enviri nambuulire nti eka omanyidde zesagala sala nja kugwamu kale olina omuyayi leero mugadde mu kyaki omubuliza awulidde essaawa muno ekitundu nze nga tulina mutabani wange banva samuni wano nemugamba divai omanyi gatya omanyidde nze nyina papasi nze nyina papasi nyina papasi koze papasi ki sigimanyi bulungi naye papasi nengagiwulira katonda nansalako envi nja kugwamu amaanyi mulabika linga tasoma obayibuli omulimu omusajja Samusoni omwana ambulidde esito ya Samusoni gyetandikira simba testimony negyeko mbu yasoma noono nenga bituka mu kusala enviri yekweka divai ntagala kusala nampa sito ya Samusoni yonna kati sizeeyepaako okuddamu ebintu ebibuuzo nonyeza gye muyita njagala abantu abasomesa abaana nonyeza gye muyita naga omanyi oli yali aze kulokola nsi kaliagamba nina kyenteeka okukola nange naamanyi Samusoni ali mwana muki ali dedicated eryani eri Mukama kyokula baagana tokola bino bateekawo ebizizo yebi naye waliwo n'omwana omulala Samwiri omwana woli omukazi naye yali mugumba n'agenda n'akola contract nemukanaga nti bona omumpa ngenda nemukuwa bere ekikozesebwa kyo naye namudedicating eri Mukama mu modern dedication kyetukola tetubeera tuli mu kwebaza naye eddiini lwaki ekibuzo kibuuza lwa background ya ddiini eddiini egamba nti ono omwana gwe tuwonze kuli ffenna tumusiirinze mu buweereza era wanjawulo ku baana abalala era temumuyisa ngaaba actually bw'osoma manual ya dedication y'eddiini omwana gwe mu dedicatings tatekwa kweyisa ng'abaana abalala omulembe guno guli mu TV yetalaba buli TV iyo dedication proper kyobulamu era yakuwa certificate
kubanga yamanyi kyebikola ki kyebitegeeza n'ennono yaabyo. Naye dedication gye tukola kati yakwebaza bwebaza naye se tetukwata mwana mbu tumwawule ng'Abayisirayiri baakolanga n'eddiini bwe zikola ki ng'eddiini bwe zikola. Otegere kye ŋŋamba kati ensonga kitudda bwe tumubatiza n'okubatizibwa nno nako era ako akabonero kalina ebizibu byako. Olwaleero mbadde mu lesoni ng'ekulembebwa Kiggundu eri lesoni yeewunyisiza Kiggundu ng'abuuza ebibuuzo alese omusingi gwa banna agusudde mu kinnya. Mbaddewo nenga yakulembera yakulembera kyakula ate nga yabuuza ebibuuzo naye mbaddewo nenyumira ku lwekkanisa ng'omuntu mulamu muwaganyiza mwana omuto okuba ekintu ekimira light against darkness nenyumirawo nemuwakanyawakanyamukko omusingi negukola ki ebitagwayo nnyo nekutagwayo. Twagala okwebaza Katonda olw'ebibuuzo. Kibuuzo ky'ekkanisa kyekisigaddeyo kyokka kugenda kihamwenga temufaayo. Twagala okwogera n'obulamu bwammwe tuli ffenna twagala okwogera n'obulamu bwammwe twagala kukikola mu ngeri ey'enjawulo eyewuunyisa. Wano kwalitisi kyetukola tukuŋŋaana wano tusasulawo bw'oba oyina ekirabo kyonna ky'olina ekyaffe nga tunabagenda mu session esembayo kituwe buwi ekirabo kyonna ky'olina just okuyimirira naffe olwa woteeri eno. If you think you are blessed by this means yourself oyanziza kituwe buwi just give us anything and anything.